Hello everybody, this is Adityan Sokumar. So today we are starting a new show. This is called as Honest Talks with Adi. So in this show we'll try to talk about important things that are happening in the country right now, and we'll try to produce some facts about it, and I'll try to give some opinion of mine. So this will be about the show, and before we start, happy Independence Day to all of you out there. So today in the first episode, we'll be talking about the rape and murder case that took place in North Kolkata in R.G. Kerr Medical College. On 9th of August 2024, a second year PG trainee student from R.G. Kerr Medical College was reported to be missing by her colleagues, and later at 11:30 a.m. She was found lying down in a semi-nude state with her eyes and genitals and mouth bleeding, and later on she was declared to be dead. According to forensic examination, she was found to have deep wounds in her genital tract, lips, left leg, right hand, her ring finger, and scratch marks on her face and neck, which is suspected to be from the accused fingernails. According to the postmortem reports, in the vaginal swab, around 150 ml of semen was found. So this is quite not normal for one person to produce. So this technically led the doctors and the victim's family to assume that it was probably a gang rape, but the Kolkata police denied about it. The question over here is, why can't we do a DNA analysis of the sample that is collected? Because once that is done, we can get to know if it was just one person who did the crime or if it was more than one person. So to rule out, I think we have to do a DNA analysis. Okay, right now the Kolkata police has caught a person to be accused of this crime. His name is Sanjay Roy. So moving on, right now we'll just try to figure out the timeline of this incident and how this happened. Alright, it starts on 8th of August morning, where Sanjay Roy comes to R.G. Kerr Medical College and Hospital to help a patient get admitted in the hospital, and once he ensures that the patient is admitted, he leaves. But he comes back later at night. Around 11 o'clock that night, he comes back to the hospital for helping the patient with an X-ray, and once that is done, he again leaves the hospital. Around 1 o'clock, this man again returns back to the hospital to help another patient whose surgery was scheduled, and then he doesn't leave the hospital premises, and he ends up having alcohol with the patient's relatives behind the hospital building. So around 3 a.m. in the morning, this man enters to the third floor of the hospital, where there's chest medicine department, and near that he enters into the seminar hall, where he finds this lady, our Dr. Mamita Debnath, to be resting. So according to the CCTV footage, after that he went back, left the hospital around 4:37 a.m. So let's try to figure out the timeline of the victim now. So on Friday, the victim as well as her friends ordered food and had dinner in the seminar hall, watching Neeraj Chopra win silver. After dinner, her colleagues left the room while she stayed back in the room so she could study, and she gave her duties to her colleagues so that they could take care of the patients. And around 2 a.m., one of her colleagues comes to the room to discuss about a patient's case. And according to police reports, she apparently received a message from her cousin at around 2:35 a.m. and everything seemed to be normal around that time. So at 3 a.m. she was sleeping in the room. Alright. So now around 4 a.m. the accused enters this seminar hall and finds her to be sleeping. And he stays inside the hall for 40 to 45 minutes and comes outside according to the CCTV report. And it is shown that her specs were broken next to her laptop, and there were pieces of glass inside her eyes, and she was throttled to death because she was trying to resist. So now let's talk about the arrest of Mr. Sanjay Roy. The Kolkata police took Mr. Sanjay Roy into custody on Friday on the basis of two evidences. One was the CCTV footage which showed that he was in the seminar hall for 40 to 45 minutes, and the other one was he left his Bluetooth headphones in the seminar hall, which was the crime scene. So now, according to preliminary forensic findings, they found out that the accused had scratch marks which resembled to the victim's fingernails. Now, the parents get to know that their child has been dead. And once they come to the hospital to see their child, the hospital staff tell that it was a case of suicide. And through which angle do you think that this looks like a suicide? Like, genuinely. So this
kind of gives you a question in your head, like, was the hospital involved in all this? Because if not, why did they lie to the parents? Now let's talk about what happened next. That was vandalism. So on 14th of August, the students at Archikar Medical College start protesting for justice. During this protest, some people disguised themselves to be students and they entered the hospital premises and they ended up vandalizing the property. They targeted the emergency department, nursing station, then the medical store, and they also destroyed CCTV cameras. Now what the police does is they use tear gas to disperse the mob. So during this incident, a few police officers were also injured and a few two-wheelers were also damaged outside. So now the question is, why did this happen? Why was there an attack? Why was there vandalism? Why were CCTV cameras destroyed? So some people suggest that this was done so as to destroy the evidence before the CBI took over the case. And this all seems to be very messed up. Over here, this case has so many layers into it and we shall try to uncover them slowly. But before that, let's just talk how disgusting the reactions were from a few people. First, there's this person called Tushal Mogewala who has posted this, that the victim doctor was not that beautiful, so she doesn't deserve this much attention. I don't know what those guys liked in her. Another lesson that in India, a below average girl can get 10 boys. Bro, how low are we stooping? Why are you being so insensitive? I don't know if you think this makes you look very cool or very... Next, we have this person called Saumil who has posted, I don't watch news, but just saw the picture of the girl in the rape case. No disrespect to her, but what happened to guys, man? Are you really that desperate to ejaculate inside a chick who isn't even pretty? 10 guys, clown world. Mr. Saumil thinks that he's too funny and he's not being disrespectful over here. But what I think is that he needs mental help because he's living a goddamn shitty life to comment stuff like this. Then next we have filmmaker Daniel Shravan who says women should carry condoms and cooperate in rape. It is very disgusting that people like them exist in our society. But let's look at the bright side. There are thousands of people protesting for this girl, hoping to bring justice to her and her family. I would like to address one more thing, that this assault is not just on a doctor, but on a woman who was from our country, who had big ambitions and who wanted to live her life independently. So according to National Crime Records Bureau, in India around 86 women get raped on a daily basis. There might be people who will tell 86 women getting raped in India for its population is actually a lesser amount of rape rate than other countries with lower population. So to all those people, let me tell you one thing. We should try to get that rate to zero instead of being happy with the fact that it's less than other countries. Coming back to our case, an audio is being viral lately on all social media platforms and here you can hear this. আমি সোমা বলছি, সোমা মুখার্জি। এত কষ্ট হচ্ছে ভিতরে, যে হসপিটালে বসে থাকতে পারছি না। আমাদের সব ডাক্তাররা সবাই খুব ডিস্টার্বড। আজকে তো ওপিডি বন্ধ রাখা হয়েছে। তোরা জানিস সমস্ত ঘটনা শুনলাম, জাপানের সত্যিকারের ঘটনা, যেটা আরজিকরের ভিতরের যে ডাক্তার তারা তাদের বন্ধু বান্ধব মারফত এটা ছড়িয়ে এসছে আমাদের কাছে। অ্যাকচুয়ালি যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে, আমি শুনে তো বিশ্বাস করতে নিজেকে কেমন লাগছে রে। প্রত্যেকটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে, বিশেষ করে কলকাতার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর প্রিন্সিপালরা, ডিপার্টমেন্টাল হেডরা, প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে তারা পাস করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। যেসব স্টুডেন্টরা, ইন্টার্নরা, পিজিটিরা যারা ভালো করে ক্লাস করে না বা থিসিস তারা জমা দেবে, পিজিতে তো থিসিস জমা দিতে হয়, তো যারা এমবিবিএস ফাইনাল পাস করবে না, সাপ্লি পাইয়ে দেবে, ইন্টার্নের কম্পিটিশন দেবে না, ইন্টার্ন হওয়ার পর কম্পিটিশন না দিলে তারা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবে না, এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা নেয়। সমস্ত জায়গাতেই এটা আছে। এর মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টের থেকে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ, প্রিন্সিপাল, যে তোর আমাদের কি বলে আরজিকর মেডিকেল কলেজে। সেখানে ভাব যে ওনার একটা বিশাল নেক্সাস ছিল, যাতে উনি বেশ কিছু ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ এদেরকে দিয়ে ওই নেক্সাসটা চালাতেন। তারা ওখানে একটা সেক্স র্যাকেট চালাতো, তারা একটা ড্রাগ র্যাকেট চালাতো। ড্রাগ র্যাকেট মানে ওই যে ওটাতে বলেছে না, ড্রাগ মানে শুধু হেরোইন আর ব্রাউন সুগারের ড্রাগ খাওয়া বা মদ খাওয়া নয়। ড্রাগ মানে হচ্ছে যে কম দামি, কম টাকায় যে ওষুধ পাওয়া যায়, যে ওষুধ না জল ভগবান জানে, সেই ওষুধের মানে কোটি কোটি টাকায় যে টেন্ডার বেরোতো, তার সেই ওষুধ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা, সেই সমস্ত টাকার একটা বড় অংশ যেত পার্টি ফান্ডে। বুঝতেই পারছিস তাহলে, সেই জন্য পার্টির একদমই কাছে উনি, পার্টি মানে একদম খুদ মানে ওপর লেভেলের একদম আসল জায়গাটার কাছে। তো এবার উনি যে নেক্সাসটা চালাতেন, তাতে রীতিমতো কোন ইন্টার্নকে উনি পাস করাবেন, কোন পিজিটিকে উনি থিসিস কমপ্লিট করাবেন, সেগুলো সব ভয় দেখিয়ে টাকা নিতেন। আর তার হয়ে কাজ করতো ইন্টার্ন হাউস স্টাফের একটা পুরো বড় নেক্সাস। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেবো না, আমি এর বিরুদ্ধে আমি যাবো এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হচ্ছিল। এটা চলছিল লাস্ট 6 মান্থস ধরে, 6 মাস ধরে তাকে হুমকি দেওয়া, তার প্রতি মানে বেশি বেশি প্রথমের দিকে কি করছিল, অত্যাচার করছিল, মানে কিরকম বেশি বেশি করে নাইট ডিউটি দিচ্ছে, অ্যাট লিস্ট 36 আওয়ার্স ডিউটি, বেশি বেশি করে নাইট, বেশি বেশি করে খাটানো, এবং এগুলো সব জানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, সিস্টের যে ডিপার্টমেন্টাল হেড সেও জানে, সিনিয়র পিজিটিরা সবাই জানে। প্রিন্সিপালের নির্দেশেই হচ্ছে,
এবং ওনার নেক্সাসের ছেলেমেয়েরাই কাজ করছে। তারা 6 মাস ধরে এটা করেছে, করার পরেও যখন ওকে আটকাতে পারেনি তখন কি করেছে, ওই দিনকে ওরা ঠিক করেছে যেদিনটাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে সেদিন কতখানি প্ল্যান্ড এবং গট আপ গেম দেয়। সেই দিন ওই ঘরে ওই সেমিনার রুমে প্রত্যেক দিনই 4 তলার আরো অনেকেই যারা সিনিয়র পিজিটি বা জুনিয়র পিজিটি তারা কিন্তু বিশ্রাম নিতে যেত, অনেকেই ওই ঘরে যেত। সেই দিনকে ও একা ওকে বলেছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ওকে একা রেখে এসেছে, বাকিরা কাউকে যেতে দেয়নি, বলেছে ওই ঘরে আজকে ঘটনা ঘটছে, মানে কাজ হচ্ছে, ওই ঘরে কেউ যাবে না। ওই ঘরে সেদিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি 4 জন, সেই 4 জনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সেই কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, এটা ডাক্তার না জানোয়ার জানি না, আমি জানোয়ার বলেও জানোয়ারদের অপমান করা হয়, মানে জানোয়ার সমাজে এরকম কাজ হয় না, তো ডাক্তার নাকি আমি বলতে পারবো না। সেই ইন্টার্ন মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড, তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তখন দিয়ে চলে যাচ্ছে, তারা বলেছে তুমি ঘুমো। এবার ও তো জানে না ভালো মনে শুতে এসেছে, তারপরে তারা গিয়ে মদটা খেয়েছে, 7-8 জন মিলে চড়াও হয়েছে। এবং তোরা জানিস যে প্রথমে তার হাত দুটোকে দুপাশে দুজন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য করেছে, ইন্টার্ন মেয়েটি। দুজন ওকে পা দুটোকে টেনে জরাসন্ধের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে, মানে ছেঁড়ার মতো করে টেনেছে, যাতে পেলভিক বোন ভেঙেছে, কলার বোন ভেঙেছে, মানে কি বিপর্যস্ত, মানে বিধ্বস্ত, কি নৃশংস অত্যাচার করেছে। ওকে উল্টো দিক করে শুয়েছে, পিঠের উপর দিয়ে বুট পরে হেঁটে গেছে, মাথাটাকে এমন থেতলেছে যে মানে স্কালপাল রাপচার হয়েছে। এই সমস্ত করার পরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরেছে। মেরে তারপরে যেটা আরো ভয়ঙ্কর, যে একটা মৃত মানুষকে মিনিমাম ডিগনিটি দিতে জানে না, তারা নিচে এসে দেখেছে ওই সঞ্জয় তখন বসে মদ খাচ্ছিল অন্য আর গ্রুপ ডিস্টার্বের সাথে। সঞ্জয় ছেলের সাথে তার কাটা সঞ্জয় বলতো, ওরা ওকে বলে ফল গাই, মানে ওর একটু ওইসব আলু দোষ আছে, ও যত যখন তখন প্রস্টিটিউট এলাকায় যায়। এবার দেখেছে যে একে দিয়ে যদি একটা রেপ করিয়ে দিতে পারি তাহলে ঘটনার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে যাবে। এইবার ওকে বলেছে যা সেমিনার রুমে তোর জন্য রেখে এসেছি, যা তুই এবার গিয়ে কাজ করে দিয়ে আয়। ও এসে ওই ডেড বডি খেয়ে রেপ করেছে যাতে তার ভেজাইনাতে সিমেন্ট পাওয়া যায়। So here one of the users has tried to translate this into English and I'll try to read it out. Here the voice is saying that all the medical colleges in West Bengal, especially in Kolkata, are involved in charging money from students to promote them, else they'll get a supply, especially the rascal Sandeep Ghosh, principal of Ajikar, was tremendously involved in all these. They also were involved in drug racket and sex racket. Miss Maumata Debnath's thesis was not approved until she got involved too, but she single-handedly protested against this, so she was made to suffer a lot by the administrators by telling her to do extra hours of job. This continued for 6 months, but she didn't stop. They had pre-planned her murder. On August 9, she was told to sleep in the seminar hall and others were not allowed to enter. But before that, she had food with other interns or so. There was a girl who was the girlfriend of one of the interns. She had much quarrel with Dr. Maumita. Now, after she was told to sleep there and no one else were allowed to enter the seminar hall, then 7 to 8 of them drank heavily and entered the seminar hall. Then they proceeded to grip her hands and feet and stretch them so hard that her pelvic bone, collarbone broke. Then she was made to lie on her belly and then stamped her. Then they smashed her skull. That intern girl was involved too, whom she had a quarrel with. Then after killing her, they went out and told the loafer Sanjay, who was characterless and was into prostitutes and all, to go inside the hall and rape her dead body so that semen could be found inside her, and everything takes a blind turn. Then to tamper the evidence, they broke the walls of the washroom where those bastards had washed their blooded hands. Writing this sent shiver to my spine. This is a new angle that has come out right now, and I do not know up to what extent is it true. And there's one more thing that is being surfacing, that there's involvement of a local political party in this case, and whatever it is, this incident has happened, something wrong has happened, and the truth has to come out. Hopefully the girl and the family gets justice in this case. And one more thing I would like to just give my opinion about is how we could change the legal system a bit. I think in our legal system there is lack of transparency. For example, I think it would be really helpful if court proceedings were transparent and if they were publicized, if there was a public court proceeding going on, or if there was a recording live session of a court proceeding that is going on, to see how transparent the legal system is actually working. I understand that investigations cannot be completely transparent at times because it might end up helping the suspect to escape. But the whole point over here is at least the evidences should be transparently shown. For example, the CCTV footage over here could have been shown or given to the public, and they should have publicized the forensic examination of both the victim and accused to match what is really true. And now coming to the hospital, I think there should be adequate number of armed security men out there who can take care of any kind of situation and who can bring safety for all the people working in the hospital. One more thing is that there are laws in India, but there's poor implementation of it. And let's just acknowledge that fact, alright? Let's not run away from it. There is poor implementation of the laws, and let's try to change that. And let's try to work in a more effective way towards that. Now, one more message to all the people in the society, that
let's not normalize rape, let's not normalize sexual assaults. To all the parents out there, I would like to tell that please educate your kids about bad touch and good touch. To educate the kids about what is consent and what is the importance of consent. Finally, thank you everybody for watching till here, and I hope I have done some amount of justice to this case, and I hope the family and the girl gets justice in the right time, because justice delayed is justice denied. Thank you for watching.